Hai, Assalamualaikum. I'm Aisyah Idris and welcome to TBM TV. Untuk video hari ni, kita akan buat Nutella crepe cakes. Crepe cake ni adalah sejenis cake yang kita akan layerkan dengan pancake yang nipis-nipis and kita akan layerkan dengan filling fresh cream and Nutella. Okay, so bahan-bahan yang kita perlukan untuk buat Nutella crepe cake adalah telur grade B 6 biji, susu 720 gram, gula kastor 40 gram, melted butter 90 gram, tepung gandum 210 gram dan vanilla paste 1 teaspoon. And make sure all these ingredients are in room temperature. Okay, sekarang kita akan mulakan. Bagi alih dulu what's in front of me. Sekarang depan I ni adalah tepung. So kita akan campurkan bahan kering dulu ke dalam tepung ni. Gula, kastor. So kita akan mix dia sampai sebati sahaja. Dan kita akan masukkan bahan seterusnya, telur. I akan masuk satu-satu ya. Sambil masukkan, you mix. I akan mix ni sampai sebati dulu. Nanti kita akan masukkan susu pula. Susu kisah ada. Okay, so sekarang kita akan masukkan susu. Kita masuk dua bahagian lah. So, saya masukkan half dulu. Batter ni dia akan menjadi batter yang cair lah. Dia bukan pekat sangat macam pancake tu. Sebab nanti bila kita masak atas api dia very thin. So, nanti I tunjuk you the consistency that we want. Okay, sekarang dah sebati. Yang ni kita akan masukkan the other half of the milk. So, sekarang I akan masukkan vanilla. I gunakan vanilla paste hari ni. You boleh guna vanilla essence if you tak jumpa paste. I like to use paste sebab dia memang siap ada vanilla seeds kat dalam. And the flavour is way better. Alright, so the last ingredient kita akan masukkan adalah melted butter. I just panaskan dalam microwave sampai dia cair. And kita tuang slow-slow sambil kita kacau the batter. Okay, this is done. So, I akan mix sampai sebati lagi. This cake kita tak akan bake. Kita hanya akan masak atas kuali lepe je. So, before kita masak dia, kita kena restkan dia dalam peti sejuk selama sejam. So, I nak pergi chill dia dalam peti sejuk. Okay, sekarang so batter kita dah pun chill dalam fridge for 1 hour. So, sekarang kita nak masak. Dan tools yang kita perlukan adalah non-stick pan. Hari ni I guna induction cooker je. Kalau korang tak ada pun tak apa, boleh masak atas dapur biasa je. And kita akan gunakan plastic spatula. Kalau nak guna offset spatula pun boleh. And kita akan guna canola spray untuk spray the non-stick pan supaya dia tak melekat. Kalau you guys tak ada canola spray, tak tahu nak cari kat mana, boleh guna melted butter ataupun minyak lah. Ataupun margarine pun boleh. Untuk scoop dia, I akan gunakan cup measurement 1/4. Kalau you guys tak ada, boleh guna je apa-apa sendok yang you ada. Asalkan size dia sesuai untuk you punya periuk. So now, I akan turn on my induction cooker and I akan spray my canola. Make sure kita tak gunakan api yang terlampau panas ya sebab crepe ni sangat-sangat nipis. Dia tak sama macam pancake. So kita bagi dia panas sekejap. Perbezaan crepe dengan pancake, pancake kita punya ratio tepung lebih banyak compared to liquid. So that's why kita guna api yang perlahan je sebab dia nipis, nanti cepat hangus. This is the consistency that we want for crepe batter. Dia cair je macam ni, tak macam pancake. So now we'll try the first one. Usually kalau the first one fails, it's fine because it happens to me too. So this is how you do it. Okay. And then this will take about 30 seconds to 1 minute untuk masak. And then kita check bawah dia. Lepas tu kita boleh flip. Okay. Bau pun sedap. Tak sabar nak siapkan kek ni. Jangan tinggalkan crepe ni, okay? Because it's very quick. You just have to always check on it.
make sure you ada prepare satu dulang kat tepi and alas dengan tisu, and then we're just gonna stack it up on the side. So I'm gonna continue making all the other layers sampai habis. Okay, so sekarang kita nak buat filling dia. What's in front of me is non-dairy whipping cream. This is 400 grams. Trick untuk mix non-dairy whipping cream ni, you punya temperature kena 5 degrees Celsius, which is the best for me is you keep it in the freezer but then you thaw dalam fridge sekejap. Jangan mix masa dia dah suam-suam ataupun terlampau sejuk because nanti dia tak akan volume up as much as you want. So now I can mix dengan hand mixer sampai stiff peaks. Okay, for mixing this, I akan guna first speed dulu supaya dia tak terpelanting macam tu. But then lama-lama you boleh naikkan kepada medium speed atau high speed bila dia dah start kental sikit. I'll show you later. Okay, kita punya cream dah sampai stiff peaks. It should look like this. Dia dah kental. So now, kita boleh letak kat tepi dulu and then kita akan ready to stack our crab cakes. Alright, so kita punya fresh cream pun dah mix sampai stiff peaks. Sekarang kita nak layerkan dia. So, I'm going to show you how I layer my crab cakes. First, you take a bit of cream and you put it on the most bottom part of your cake board macam ni. Sebab kita tak nak dia punya crepes tu bergerak. So, we will put the first layer of crepe first. Bismillah. Okay, first layer and then kita akan layerkan dengan cream. Okay, so I'm gonna put the first layer of cream now. I tak akan letak banyak sangat because this cake is gonna be very tall. So nanti kalau banyak sangat cream nanti overwhelming. So we just put a very thin layer of it. And then later kita akan drizzle some Nutella kat dalam kat between the layers lah. Okay. So, oh, gerak juga. Okay, so this is my Nutella. Ada siap-siap letak dalam piping bag, so I'm gonna snip a bit of the end. And then we're just gonna drizzle it on top of the cream. Okay, this one you can put as much as you want because who doesn't love Nutella? So now I'm gonna repeat this process until all my crepes are finished. Okay, so sekarang I dah layerkan all the crepes with fresh cream and Nutella. I just now finish off the garnish with dusting some cocoa powder. You boleh guna any cocoa powder you have, boleh guna Dutch process or local. Ni saja je lah for garnish. You can even dust it with icing sugar if you want a bit of sweetness. But I like it more chocolatey, so I guna cocoa powder. Okay, so crab cake kita dah siap. I dah dust with cocoa powder on top for a little bit of a garnish. So I just wanted to let you know that this cake is very easy to make. Make sure korang try. This can feed about 10 to 12 people. It's very suitable for tea times. Kalau you know anyone yang tak suka cream sangat, you can make this for their birthdays or anything. So make sure you guys follow us on our social media. Follow us on Instagram, follow us on TikTok, Twitter, and like us on Facebook. If you guys like this video, make sure you guys tell us below on the comment section and make sure to subscribe and hit the notification bells. Thank you. Bye. Cut. Alright. You makan. Makan. Hijau. Sudah on. Pandai satu. Sudah. Okey lah, sudah habis. Video kedua. Video ketiga. Okey, jom. Tengok. Oh, mari dulu. Lagi buat.